Dear friends, welcome here to A's American English. Take a personality development book. It is page number 92 to 94. The topic here is budget terms. Of course, you have come here unless you know about the budget. The housewives budget their family expenses, either the husband or wife. If you are a company man who is running a company, you have to budget your expenses and income of your company. So here the budget, the national budget, you have panchayat budgets, taluk budgets, corporation budgets, district budgets, state budgets, national budget. What do you mean by budget? The income you get and the expenses you make, it is called budgeting. So here you are going to see all the vocabularies based on this budget. What do you mean by stock market, sir? What do you mean by stock? Stock are the shares. Stock generally, what do you say? The total inventories, what you have in your godown, in your shop, all the things that you call as stock. But here stock market means a place where the shares are sold. The shares, debentures are sold. This is called stock market. Market is a place where you buy and sell goods. It is called market. So here they buy and sell the shares. It is called stock market. Second one, what do you mean by BSE indices? Indices means what? Indicating. Indi means indicating. INDI. So it indicates. So here BSE means Bombay Stock Exchange. So Bombay is the commercial capital of India. So BSE means Bombay Stock Exchange. Indices. Indices means what? It says how much the total value of the shares has gone up and reduced, gone down. NSE. What do you mean by NSE? National Stock Exchange Indices. It says how much total in India the stocks has gone up and gone down. Derivatives. Very important word. Fourth word, derivatives. All the companies are based on the derivatives. What are the derivatives? The stocks and debentures, the company stocks and debentures. Able to understand? Infosys is a company and it has a shares. You know, it keeps selling the shares. The name of the, according to the name, according to the goodwill of the company, the share value is increased or decreased. According to the dividend it gives, according to the potential earning capacity, the stock's value increases. So derivatives are the stocks and debentures. The company's stocks and debentures are called derivatives. But in grammar, what do you mean by derivatives, sir? A word changing from noun to verb, verb to adverb, adverb to adjective, that is called derivatives. For example, beauty is a noun, beautify is a verb, beautiful is an adjective, beautifully is a adverb. Right. Fifth one, Indian Stock Exchange. What do you mean by Indian Stock Exchange? India, the country's total stock, how much it is valued, how much it raises, how much it reduces. What do you mean by union budget? The Indian budget. Union budget is about our Indian government. Budget means income and expenditure. Budget speech. What do you mean by budget speech, sir? When a budget, yearly once a budget is presented by the finance minister for what? How much he is going to earn in the forthcoming year, how much he is going to spend the money in the coming years, for what all purposes. So he presents a budget and he says what are the income in the last year and how much he has spent the money, and that budget means it is tallying finally. So it is called presenting a budget speech, presenting a budget speech by the finance minister. Railway budget. Railway budget is a separate budget. General budget is a budget, but railways you have a separate budget. So it is called railway budget. Income and expenditure of railways. Annual budget. What do you mean by annual budget? 1 year budget. Every 1 year the budget is presented. 5-year budgets are there, 1 year budget, annual budget. So India we follow annual budget. What do you mean by public sector budget? Government companies budget. What are the government companies? Can you tell me? Few of the companies. Airport Authority of India Limited, BSNL, then Ordnance Company, then
BHEL, Bharat Heavy Electronics Limited. So fertilizers company, any other company? GAIL, yes sir. Steel Authority of India Limited, SAIL. So all these companies are called public sector budget. So each public sector, we have a very big public sector companies providing lakhs of employment opportunities, and the budget presented by them are called public sector budget. What do you mean by debt service? You don't call debit, you call debt service. Debt means the amount you borrow the money, paying interest for the debts. You borrow money from either international companies, World Bank, or you get it from the people, or you get it from various other sources. And the service, the interest you pay for the borrowed amount is called debt service. What do you mean by fiscal year budget? A budget period of 12 months is called fiscal year budget. What do you mean by forecast? A projection of revenue or cash collection for the forthcoming year. Forecast means what? This year, how much I am going to earn. This year, how much I am going to get. How much the government is going to collect money from direct taxes, indirect taxes. Direct taxes means what? Income tax. Indirect taxes means what? Sales tax, excise tax. So how much he is going to get the money? How much total collection is going to get for the going to come for the government of India? It is called forecast. Right? Able to understand? So what do you mean by stock market, sir? A place where they sell shares. And what do you mean by BSE and SIs? Bombay Stock Exchange indices. NSE, National Stock Exchange indices. What do you mean by derivatives? The stocks and shares and debentures. Okay, now, so what do you mean by Indian Stock Exchange? Same thing. What do you mean by Union Budget? Indian Budget. Budget speech, a speech presented by the Finance Minister. Railway budget is the budget for income and expenditure of the railways. Annual budget, 1 year budget. Public sector budget, government companies budget. Debt service, the amount you pay as an interest for the debt you have borrowed by the government. Fiscal year budget, a budget period of 12 months. And forecast means the government or the finance minister projecting and forecasting how much money is going to earn from direct and indirect taxes. Okay, what do you mean by fringe benefits? FRINGE, fringe benefits. Anybody? Payments made by the organization to cover pension, health insurance, etc. to the employees. See, you are working in a company. Your company, what does it do? It gives an amount as pension, as health insurance. To whom? To the working employees. That is called fringe benefits. What are the fringe benefits in your company? They may ask you, isn't it? Fringe benefits. What are the benefits you are deriving? So the government, the company takes some amount, organization, from you. Then what do you mean by consolidated funds? A very important word, consolidated fund. This fund holds the money earned by the government. Parliament approval is needed to withdraw the money. So consolidated fund is the money earned by the government of, suppose India, consolidated fund. All the money earned by the government of India is called consolidated fund. To get the money from the consolidated fund, what do you need? You need the parliament, what? Majority. The bill should be passed by the majority of the parliament. That is the approval of the bill. That is why the parliament is assembled and MPs are there, the discussion goes on, then they will pass the bill. That is called the bill is passed, but the money is taken from the consolidated fund. Consolidate means what? Gathering all, taking all. That is called consolidated fund. What do you mean by public accounts? Public accounts. This account keeps the money borrowed by the government from the people like provident fund, small savings, etc. No parliament approval is necessary to withdraw the money. So public accounts means the money government gets from the people, from what all? Provident fund. All the employees should pay the provident fund and the government gets the money. Small savings, and take the money from this fund, no need of any parliament approval. So it is called public accounts. Next, revenue budget, very important. Revenue means what? The money which you are getting, that is called revenue. The money is spent not for creating assets. See, the government spends money not for building bridges or roads or anything. See here, the money is spent not for creating assets. It covers salaries of government staff.
You pay the government staff salary, right? IAS, IPS officers, everybody. And defense personnel. What do you mean by defense personnel? All the military man, Navy, Air Force, Army, Navy, Air Force person. Ministerial perks. Perks means what? Perks. The extra benefits, car allowance, air flight allowance, all those things are called perks. So, for the ministers they give. State government grants. For the state government, central government gives amount. For what? Flood relief fund, for education fund, everything they give grants. Interest paid on loans. The government pays interest on the loans which it has borrowed. The revenue earned by the government in the form of taxes, duties, fees and dividends. So, the government spends money like this and the government earns the money in the form of what? All the taxes, duties. Duties means what? Export duty, import duty, the fees and the dividends. Dividends means what? The company gives shares to the people, buy the shares, and during the time of selling the shares the government takes a certain amount of tax. So, this is called revenue budget. Revenue budget means what? The government spending money for salaries of the employees and for the interest it borrowed it pays. Then what? Ministerial perks, and the money what all the government earns through taxes, duties, fees and dividends. This is called revenue budget. Able to understand the income and the expenses which the government incurs. So, fringe benefits means what? Payment made by the organization to cover the pension, health insurance. Consolidated fund means the total earning of the government which is kept as a fund. Parliament approval is needed to get the withdraw the money. What do you mean by public accounts? The government keeps the money which the money is borrowed from the people, taken money as provident fund money and small savings. No government approval is needed to withdraw the money. What do you mean by revenue budget? The government spends money on the salaries, perks and everything. Then the government as a state government loans also, the government also borrows gets money through taxes, export import duties and dividends. So, able to understand all these 17 vocabularies, no doubt about it. Okay, dear friend, now coming here, could you tell me something about debt service? Debt service, yeah. It's a paying interest for debts. Paying interest for the debts. Okay, what do you mean by fringe benefits? Fringe benefits means payments made by organization to cover pension plan and health insurance for all employee the benefits. Amount paid by the organization to whom? Employees, his employees. Okay, to cover pension, health and insurance, right? Yes. Okay. What do you mean by consolidated fund? This fund hold the money earned by the government, parliament approval is need So, to all the earnings of the government of India kept as a fund. To get the money from that, what they have to do? to get the approval from parliament. Parliament approval is very much necessary. What do you mean by revenue budget? Revenue budget. The money is responded not to create. The money which is not to create for any capital, but the money is used for what? Government ministers salaries, allowance, government staff salaries, interest for loans and how the government gets the money? Income the From the import duty, export Import, duties, export, taxes and dividends funds of corporation. What do you mean by union budget? Union budget. Indian budget. Indian budget is called union budget. What do you mean by BSE indices? Bombay Stock Exchange indices. Okay, what do you mean by forecast? A projection of revenue or cash collection for the forthcoming year. Okay, projection of revenue or cash collection for the forthcoming year. Good, good. Please sit down. நண்பர்களே உங்களுடைய
அகத்தாய்வு பர்சனாலிட்டி புக் 92 93 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பட்ஜெட் டேர்ம்ஸ். பட்ஜெட் என்றால் என்ன? வரவு செலவு என்று சொல்கிறோம். ஏன் இந்த தலைப்பு நாம் வைத்திருக்கிறோம் என்றால் பர்சனாலிட்டிக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம்னா, பர்சனாலிட்டின்னா நீ அனைத்தும் தெரிந்தவனாக இருக்க வேண்டும். ஸோ பட்ஜெட் என்றால் வரவு செலவு. வரவு செலவை பற்றி அனைத்தும் நன்றாக தெரிந்திருந்தாலே ஒழிய பேப்பர் படிக்கிறது முழுமையாக தெரிந்திருக்கணும். 4 பேருடன் பேசும் பொழுது உன்னுடைய பர்சனாலிட்டி நன்றாக தெளிவாக மற்றவர்கள் அறிந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு பர்சனாலிட்டியில் 4 வகை பர்சனாலிட்டி இருக்கிறது. என்ன வகை பர்சனாலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வகை பர்சனாலிட்டி உன்னை பற்றி உனக்கு தெரியும், எல்லாத்துக்கும் தெரியும், நீ ஒரு திறந்த புஸ்தகம். இது ஒரு பர்சனாலிட்டி. உன்னை பற்றி உனக்கு தெரியும், எல்லாத்துக்கும் தெரியும். இன்னொரு பர்சனாலிட்டி என்ன? உன்னை பற்றி உனக்கு தெரியும், மற்றவங்களுக்கு உன்னை தெரியாது. அது ஒரு பர்சனாலிட்டி. மூணாவது பர்சனாலிட்டி, உன்னை பற்றி உனக்கு தெரியாது, மற்றவங்களுக்கு உன்னை பற்றி தெரியும். அப்போ அவங்கெல்லாம் புத்திமதியெல்லாம் சொல்லுவாங்க, உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, நான் சொல்கிறது கேளுன்னு சொல்லுவாங்க. 4வது பர்சனாலிட்டி என்ன? உன்னை பற்றி உனக்கும் தெரியாது, மற்றவங்களுக்கும் உன்னை தெரியாது. இது 4வது பர்சனாலிட்டி. அந்த நேரம் வரும்போது தான் வெடிச்சிட்டு வரும். இது 4வது பர்சனாலிட்டி. அப்போ நீ எந்த பர்சனாலிட்டியில் இருக்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகிற ஓட்டமா உனக்கு அனைத்தும் தெரிந்த பர்சனாலிட்டியாக மாறி விடுகிறாய். தெரியாத விஷயமே இல்லை இவனிடம் அப்படிங்கிற ஒரு பர்சனாலிட்டி தான் பார்க்குறீங்க. முதலாவதாக ஸ்டாக் மார்க்கெட். மார்க்கெட் என்றால் சந்தை. ஸ்டாக் என்றால் என்ன? பங்குகள். ஒரு நிறுவனம் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்றால் இன்ஃபோசிஸோ விப்ரோ இந்த மாதிரி பொது நிறுவனங்கள் ஆரம்பிக்கணும்னா பங்குகளை மக்கள் வாங்குவார்கள். அப்போ கம்பெனிக்கு பணம் வரும். அந்த பணத்தை வச்சு நிறுவனம் பெரிதாக வளரும். அதான் ஸ்டாக் மார்க்கெட். ஸ்டாக் என்றால் பங்குகள். பங்குகள்னா ஷேர்ஸ் என்று சொல்வார்கள். மிக முக்கியமானது ஷேர்ஸு. இன்றைய காலகட்டத்திலே இப்போ ஜப்பான் போன்ற நாடுகளில் பார்த்திங்கன்னா அநேகமாக 80% 90% இளைஞர்கள் பணத்தை பங்குகளிலே கொள்முதல் பண்ணிக்கிறாங்க. இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? எல்லாம் தங்கத்தில் கொள்முதல் பண்ணுறோம். அங்கே அவன் பொருளாதார நிலை நன்றாக இருக்கிறது. இங்கே எல்லாம் சேவிங்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சேமிப்பாக மாறிவிடுகிறது தங்கம். அதனால் அங்கே நிறுவனங்கள் இருக்கிறது. அதே மாதிரி இந்த அறிவு, ஸ்டாக் அறிவு என்று சொல்லக்கூடிய பங்கு அறிவு சைனாக்காரர்களிடமும் ஜப்பான்காரர்களிடமும் தைவான் கொரியன்ஸுடமும் நன்றாக இருக்கிறது. அதனால் ஸ்டாக் என்பது பங்கு சந்தை. அதை நன்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும். பிஎஸ்சி இண்டைசஸ். பிஎஸ்சினா பம்பாய் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். இப்போ மும்பாய்னு மாற்றிட்டாங்க, ஆனால் பேர் அப்படியே இருக்கிறது. பம்பாய் பங்கு சந்தைகளினுடைய குறியீடுகள். குறியீடுகள் என்றால் என்ன? ஒட்டுமொத்தமாக எவ்வளவு பங்குகள் விற்பனை ஆகியது, எவ்வளவு கம்மியாகிறது, அதனுடைய கிராக் ஏறியதா இறங்கியதா என்று சொல்லக்கூடியது பம்பாய் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் என்று சொல்வார்கள். எக்ஸ்சேஞ்சுனா பண்ட மாற்றும் மாதிரி, இங்கே பங்கு மாற்றம் ரொம்ப முக்கியம். இதில் டெய்லி 1000 2000 5000 ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸை சம்பாதிக்கக்கூடிய திறன் பெற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஸோ என்எஸ்சி என்றால் என்ன? நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஏன் மும்பாய்க்கு மட்டும் ஸ்பெஷலாக ஏன் சென்னை கொண்டு வரதில்லை? ஏன்னா மும்பாய் வந்து இந்தியாவினுடைய பொருளாதார அல்லது சந்தையினுடைய மையமாக இருக்கிறது. அதே மாதிரி என்எஸ்சி என்றால் நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஒட்டுமொத்தமாக இந்தியாவிலே எவ்வளவு பங்குகள் விற்பனை ஆகியது, எவ்வளவு பங்குகள் இருக்கு. வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் பங்குகளை வாங்குவதற்காக பணம் கொள்முதல் செய்தது. இடையில பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் டாலருக்கும் இந்திய ரூபாய்க்கும் உள்ள மதிப்பு ஏறி இறங்கியது இல்லை. இந்தியாவினுடைய நாணயத்தினுடைய மதிப்பு 65 ரூபா இருந்தால் தான் $1 வாங்க முடியும். ரைட். முதல்ல வந்து சுதந்திரமான கிடைத்த காலம் 1947 பார்த்தீங்கன்னா $1 $1. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதே இது $1 வாங்குறதுக்கு நம்ம இப்போ எவ்வளோ செலவாக்கணும்? 65 ரூபாய் செலவாக்க வேண்டும். ஏன் இந்த 65 ரூபா செலவாச்சுன்னா, வெளிநாட்டிலேருந்து அமெரிக்காக்காரன் இந்த பங்குகளில் கொள்முதல் பண்ணுவான். ஒரே நாளில் 3000 3 லட்சம் 5 லட்சம் 1 லட்சம் கோடி அப்படின்னு இன்வெஸ்ட் பண்ணுவான். திடீர்னு எல்லா பணத்தையும் எடுத்த உடனே அந்த டாலரினுடைய மதிப்பு ஏறி விட்டது, ரூபாயினுடைய மதிப்பு குறைந்து விட்டது. ஸோ இதுதான் என்ன சொல்லுவீங்க? நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். இண்டைசஸ்னா குறியீடுகள். டெரிவேட்டிவ்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். அப்போ பங்குச்சந்தையை தீர்மானிக்கிறது இந்த டெரிவேட்டிவ்ஸ். டெரிவேட்டிவ்ஸ் என்றால் ஸ்டாக்ஸ். ஸ்டாக்ஸ்னா பங்குகள். டிபென்ச்சர்ஸ்னா ஸ்டாக்ஸ்னா திடீர்னு அது வந்து 500 ரூபாய்க்கு விலை போகும். 10 ரூபா பங்கு திடீர்னு 1000 ரூபாய்க்கு போகும், 2000 ரூபாய்க்கு போகும். ஆனால் அது டிபென்ச்சர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 10 ரூபாய்க்கு ஒரு பங்கு வாங்கினீங்கன்னா 10 ரூபா அப்படியே இருக்கும் கடைசி வரைக்கும். இந்த ஸ்டாக்ஸுக்கு திடீர்னு டிவிடெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய லாப பணம் கொடுப்பாங்க. அது கம்பெனி லாபம் அதிகமாக இருந்ததுன்னா திடீர்னு 500 ரூபா இருக்கும், 1000 இருக்கும், 2000 இருக்கும். ஆனால் டிபென்ச்சர்ஸுக்கு ஒரு 7%னா 7% கரெக்டாக அதுதான் கிடைக்கும். இது உறுதி, பணம் திரும்பி வரும் என்ற உறுதி. ஆனால் அதே அளவில் தான் இருக்கும். ஆனால் ஸ்டாக்ஸ் திடீர்னு உன்னை எங்கேயோ கொண்டு போய் விட்டுரும். திடீர்னு ஒரு ஷேரு நீ 100 ரூபாய்க்கு வாங்கினது திடீர்னு அது 5000 ரூபாய்க்கு ஏறினாலும் ஏறிடும்.
5,000 ரூபா ஷேர் திடீர்னு என்ன வாங்கினீங்கன்னா 1 ரூபாய்க்கு போனாலும் போகும், 25 ரூபாய்க்கு. அந்த மாதிரி இந்த ஸ்டாக்ஸ் வந்து பங்குகள் ஏறும் இறங்கும். இந்தியன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் என்றால் என்ன? இந்திய ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். யூனியன் பட்ஜெட் என்றால் என்ன? இந்தியாவினுடைய வரவு செலவை யூனியன் பட்ஜெட் என்று சொல்கிறோம். பட்ஜெட் ஸ்பீச் ரொம்ப முக்கியம். இங்கே நிதி அமைச்சர் வருடத்திற்கு ஒரு முறை பாராளுமன்றத்திலே இந்தியாவினுடைய ஒட்டுமொத்தமாக வருகிற ஆண்டிலே வரக்கூடிய வருமானமும் வருகிற ஆண்டிலே என்னென்ன பணத்தை செலவு செய்ய போகிறார்கள் எதில் என்று சொல்லக்கூடியது தான் இந்த பட்ஜெட் ஸ்பீச் பை நிதியமைச்சர், ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர். அதே போன்று அதற்கு முந்தைய ஆண்டில் எவ்வளவு வந்தது, எவ்வளவு செலவாச்சு, எவ்வளவு பண பற்றாக்குறை இருந்தது என்பதை சொல்லுவது தான் இந்த பட்ஜெட் ஸ்பீச். அடுத்து ரயில்வே பட்ஜெட். ரயில்வேங்கிறது மிகப்பெரிய நிறுவனம், 16 லட்சம் பேர் வேலை செய்கிறார்கள். அதற்கென்று தனியாக வரவு செலவு திட்டம் இருக்கிறது. அதை தனியாக ரயில்வே மந்திரி சமர்ப்பிப்பார். ஆனுவல் பட்ஜெட் என்றால் ஒரு வருட வரவு செலவு, இந்தியாவினுடைய ஒட்டுமொத்த வரவு செலவு. பப்ளிக் செக்டார் பட்ஜெட் மிக மிக முக்கியம். இந்தியாவிலே நிறைய பெரிய பொது நிறுவனங்கள் இருக்கிறது. உதாரணத்துக்கு BHEL என்று சொல்வீர்கள், பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரானிக் லிமிடெட். SAIL என்று சொல்வீர்கள், ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட். கெயில் என்று சொல்வீர்கள், ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்ட்ரிஸ் என்று சொல்வீர்கள், கோச் ஃபேக்ட்ரிஸ் என்று சொல்வீர்கள், சென்னையிலே இருக்கிறது. அவைகள் ஒவ்வொரு பொதுத்துறை நிறுவனங்களும் தங்களுடைய ஆண்டுதோறும் வரவு செலவு திட்டத்தை சொல்வதுதான் இந்த பப்ளிக் செக்டார் பட்ஜெட். பப்ளிக் செக்டார் என்றால் என்ன? பொதுத்துறை நிறுவனங்கள். பிரைவேட் செக்டார் என்றால் என்ன? தனியார் துறை நிறுவனங்கள். அடுத்ததாக டெட் சர்வீஸ். டெட்டுனா கடன். டெட்டுனா கடன். உதாரணத்துக்கு இந்தியா வந்து ஒரு இடத்துல கடன் வாங்கியிருக்குது, உலக வங்கியிலே கடன் வாங்கி இருக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்க, 1 லட்சம் கோடி வாங்கியிருக்கு. அதற்குண்டான அந்த முதலுக்கு உண்டான வட்டியை அடைப்பது தான் டெட் சர்வீஸ். அது மட்டும் இந்தியா மட்டுமல்ல, பல தனியார் பெரிய துறை நிறுவனங்கள், அது அம்பானி ஆகட்டும், டாட்டாஸ் ஆகட்டும், அவங்க வெளிநாட்டிலேருந்து வாங்குவாங்க. அது உத்தரவாதம் கொடுக்கறது யார்? இந்திய அரசாங்கம். அதற்கு வரியை கட்ட வேண்டியது இந்த தனியார் துறை நிறுவனங்களினுடைய வேலை. அதைத்தான் டெட் சர்வீஸ் என்று சொல்கிறோம். 12 ஃபிஸ்கல் இயர் பட்ஜெட். ஃபிஸ்கல் என்றால் என்ன? ஒரு ஆண்டு. ஃபிஸ்கல்னா வரி, இயர்னா ஒரு ஆண்டு, வரி ஆண்டு. பட்ஜெட் பீரியட் ஃபார் 12 months, 12 மாதத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒட்டுமொத்தமான வரவு செலவை சொல்வது தான் ஃபிஸ்கல் இயர் பட்ஜெட். ஃபோர்காஸ்ட்னா அருமையான வார்த்தை. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபோர்காஸ்ட்னா வெதர் ஃபோர்காஸ்ட்னு கேள்விப்பட்டுக்கிறீங்க. அப்போ வெதர்னா என்ன, கிளைமேட்னு என்ன? அன்றாடம் டெய்லி காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்குள்ள மழை வருமா வராதா, குளிர் அடிக்குமா அடிக்காதா, வெயில் அடிக்குமா அடிக்காதா என்று சொல்வது தான் வெதர் என்று சொல்வீர்கள். ஃபோர்காஸ்ட் என்றால் அதை கண்டுபிடிப்பது, மழை வருமா இல்லையா என்பது ஃபோர்காஸ்ட். ஃபோர்னா முன்னாடி, காஸ்ட்னா கண்டுபிடிப்பது. ஸோ ஏ ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் ரெவன்யூ ஆர் கேஷ் கலெக்ஷன் ஃபார் த ஃபோர்த்கமிங் இயர். இப்போ நிதியமைச்சர் பட்ஜெட் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறார். வர ஆண்டு காலத்திலே எவ்வளவு வரி வசூலிக்க முடியும், எவ்வளவு செலவாகும், அதுதான் ஃபோர்காஸ்ட் என்று சொல்வார்கள். அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது ஃப்ரிஞ்ச் பெனிஃபிட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஃப்ரிஞ்ச் பெனிஃபிட்ஸ் என்றால் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நிறுவனத்தில் போய் வேலைக்கு சேர்றீங்க. அந்த நிறுவனம் என்ன பண்ணுது? உன்னுடைய சம்பளத்திலே அதாவது அந்த நிறுவனம் வந்து உனக்காக கொடுக்கும். என்னென்ன கொடுக்கும்? பென்ஷன் என்றால் என்ன? நீ ஓய்வு பெற்றவுடன் கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஓய்வூதியம். ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ், திடீரென்று உடல் சரி இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா அதுக்கு மருத்துவ காப்பீட்டு அது நிறுவனம் வழங்கும். அடுத்ததாக கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்டு ரொம்ப முக்கியம். கன்சாலிடேட்டட் என்றால் என்ன? ஒட்டுமொத்தமான. கன்சாலிடேட்னா கூட்டு, நிறைய கூட்டு. கன்சாலிடேட்னா கூட்டத்தை கூட்டுன்னு சொல்கிறோம். இங்கே கன்சாலிடேட்னா நிரப்பு. கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்டுனா என்ன? இந்தியாவினுடைய ஒட்டுமொத்த வருமானம் எங்கெங்கே வருவது? இன்கம் டேக்ஸ்லேருந்து வருவது, சேல்ஸ் டேக்ஸ்லேருந்து வருது, எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் டியூட்டியிலிருந்து வருது. இந்த ஒட்டுமொத்த வருமானம் பார்த்திங்கன்னா 15 லட்சம் கோடி, 20 கோடி, 25 லட்சம் கோடி எல்லாம் இருக்கும். அந்த ஒட்டுமொத்த பணத்தை கம்ப்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் என்று சொல்வார்கள். அவர்கள் தான் வரவு செலவு வைத்திருப்பார்கள். இந்த பணத்தை இந்த ஃபண்டிலிருந்து எடுப்பதற்கு பாராளுமன்றத்தினுடைய அனுமதி தேவை. அங்கே பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? அங்கே மெஜாரிட்டியில் பில் பாஸ் பண்ணி கையெழுத்து போட்டால் அவங்களுக்கு வருமானம் வரும், பணத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். பப்ளிக் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படி என்றால் என்ன? இந்த பப்ளிக் அக்கௌண்ட்ஸ் என்றால் பார்த்தீங்கன்னா, பொதுமக்களிடமிருந்து சிறு சேமிப்பு மூலமாக அரசாங்கத்துக்கு பணம் வருகிறது. ப்ராவிடென்ட் ஃபண்டு, அதாவது என்ன, ரிட்டையர்மெண்ட் ஆனவொன்னா கொடுக்கக்கூடிய அந்த பணம், அதுவும் அரசாங்கத்திற்கு அந்த பணம் வருகிறது. இந்த பணத்தை அரசாங்கம் தன்னுடைய செலவுக்கு வைத்து கொள்ளலாம். இதுக்கு பாராளுமன்றத்தினுடைய அனுமதி தேவையில்லை. அதுதான் பப்ளிக் அக்கௌண்ட்ஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். அடுத்ததாக ரெவென்யூ பட்ஜெட்.
ரெவென்யூ என்றாலே நல்ல ஒரு பேர், ரெவென்யூ இன்ஸ்பெக்டர் என்று சொல்வார்கள். ரெவென்யூ என்றால் என்ன? வரவு செலவை தீர்மானிக்கக்கூடிய. பட்ஜெட் என்றால் என்ன? அதை வரவு செலவத்தை தீர்மானிக்கக்கூடிய அந்த இது ரெவென்யூ பட்ஜெட். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெவென்யூ பட்ஜெட் மூலமாக ஒரு பில்டிங்கோ பிரிட்ஜோ டேமோ கட்டுவதற்காக செலவு பண்ணுவதல்ல. அது வந்து கேபிட்டல் பட்ஜெட்னு சொல்லுவீங்க. இது ரெவென்யூ பட்ஜெட். ரெவென்யூ பட்ஜெட்னா அரசாங்க வேலையாட்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்தல், பாதுகாவலர் டிஃபென்ஸ் ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் அவர்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்தல், வாங்கிய கடனுக்கு வட்டியை செலுத்துதல், மாநிலங்கள் 28-30 மாநிலங்கள் இருக்கிறது இந்தியாவிலே, யூனியன் டெரிட்டரிஸ் இருக்குது, அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த செலவினங்கள். ஸோ இதெல்லாம் ரெவென்யூ பட்ஜெட்டில் வருது. அப்புறம் வருமானம் எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் டேக்ஸ் மூலமாக, டியூட்டிஸ் மூலமாக, எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் டியூட்டிஸ் மூலமாக. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிவிடெண்ட்ஸ், அதாவது பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் இருக்கும், டிசிஎஸ் விப்ரோ போன்ற நிறுவனங்கள், அவைகளுடைய அந்த இன்கம் டேக்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. அந்த ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் விற்பதனால கிடைக்கக்கூடிய லாபத்திலே ஒரு பர்சன்டேஜ் கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் வருவது இந்த அரசாங்கத்தினுடைய வரவு செலவு. இதுதான் ரெவென்யூ பட்ஜெட். இது வந்து ஒரு அசட்டை உருவாக்குவதற்கல்ல, செலவு செய்வதற்காகவும் வரக்கூடிய அந்த பட்ஜெட், அதை தீர்மானிப்பது தான் இந்த ரெவென்யூ பட்ஜெட். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ், ஆல் தீஸ் டேர்ம்ஸ். இன்னும் நிறைய இருக்குது. வில் பி கண்டினியூங் வித் திஸ் எக்கனாமிக் டேர்ம்ஸ். தேங்க் யூ. Dear folks, take your personality development book. It's in the page number 92 to 94. The topic here is the 14th topic. It is the budget terms, number 2nd division. So why, you must be wondering, why this budget terms for you? See, in a personality you should know almost all the details, especially the government of India. How does it function? In the functioning, the money is an important. How the government functions with the money, how does it get the money, how does it spend the money. So revenue budget, budget means what? The yearly income and expenditure of the government is called budget. Revenue budget means what? The money which the government gets and the money which the government spends as a salary. That is called revenue budget. Now coming here to capital budget. What do you mean by capital budget? Capital means what? Asset. So here the money which the government gets, with the money the government spends money on building dams, buildings, bridges, and to create capital. It is called capital budget. The capital budget makes payment for buildings, roads, dams and highways, purchasing land, government purchases lands, buildings, machinery and equipment, the loans given by center to state governments. These expenses are funded by government receipts or by money received by the government in the form of loans. So capital budget means payment, the government spends money for buildings, for roads, for dams and highways, purchasing land, building, machinery and equipment. And also the loans given by center to state governments. These expenses are funded by the government receipts. The government getting the money, with the money the government is spending money on this, or by money received by the government in the form of loans. Either government gets the loan and spends money for dams, building and bridges, or gives loan for the state government. Hope you are able to understand what you mean by capital budget. Okay, coming here, planned expenditure. What do you mean by that? So in India we have 5-year plans, 3-year plans, 1-year plan also we had. See, these are the expenses for the government's 5-year plan and includes salaries, pension and subsidies. What do you mean by subsidies, sir? See, actually one sack of fertilizer may cost you 1000 rupees, but the government is giving it for 300 rupees, 700 rupees. The government incur losses because for the benefit of the what? Agriculturists. The gas, 10 kg gas may cost you 1000 rupees or something. Government is giving at the rate of 500 rupees. 500 rupees government is spending money. That is called subsidies. So planned expenditure means for 5-year plans the government is spending money. That is called planned expenditure.
What do you mean by non-planned expenditure? These are the expenses that do not form a part of the government's 5-year plan. It includes grants to the states and interest payments. See, central government gives money to the state government. Suppose flood has happened, tsunami has happened, for earthquake has happened. So, the government, central government is giving to the state government for the relief of the people. So, it is called non-planned expenditure and also for interest payments. Next, budget year. What do you mean by budget year? The fiscal year beginning July 1st. July 1st, mind you, July 1st and ending by June 30, next year June 30. July 1st and June 30, for which governor's budget is submitted. So, budget year means it starts with July 1st and ends with June 30th. It is called budget year. Hope you are able to understand what do you mean by capital budget, what do you mean by planned expenditure, non-planned expenditure, budget year, right sir. Coming here, contingency fund. What do you mean by contingency? Contingency means emergency. Here emergency fund used for urgent and unforeseen expenses. Contingency means the government will have money, for central government, for emergency needs. That is called contingency fund. During the time of war, during the time of earthquake, during the time of heavy floods, the government uses this money. So, emergency fund is called contingency fund. Demand for grants, very important word. It is a statement of estimates of expenditures from the consolidated fund. What do you mean by consolidated fund? All the money the central government gets the money from its income, it is kept there, that is called consolidated fund, and should be voted by the Lok Sabha. Lok Sabha is parliament, all the MPs should vote. One grant is presented, is respected of each ministry or department. So, grant is presented in respect of each ministry or department. Estimates of expenditure. See here, demands for grants means what? There are different ministries are there. What are the different ministries? Foreign ministry, then home ministry, defense ministry, then railway ministry also is there, that has a separate budget, then law ministry, fertilizer ministry. So, different ministries are there, they need money. So, they will submit that what they want in parliament, this much amount is money is needed, then the parliament will have to approve the bill, it goes to the consolidated fund and they will get, they need the approval of the parliament, that is called demands for grants. What do you mean by finance bill? The government proposal for levying new taxes or modifying the existing law structure. Finance bill means taxes. What is the taxes? Income tax is there, right? Everybody knows that 2 lakh and more, no need to pay any taxes, I mean within the range of 2 lakhs. So, the government modifies the tax rates, then it is called finance bill. What do you mean by fiscal deficit? Fiscal means what? The money the government gets and the money the government spends. Deficit means what? The balance. See, 100 rupees income we are getting, 100 rupees we are spending, then both are equal. 100 rupees you are getting and 100 rupees you are spending, both are equal. 100 rupees if I am getting and spending 150 rupees, how much is the shortfall? It is the 50 rupees. That is called deficit. Deficit means the amount which is extra spent. How do you spend the extra amount? By borrowing money, getting loan. So, the difference between the revenue receipts means what? The income you receive, and the total expenditure, this shows much the government should, how much should government borrow. So, the total income and total expenditure, if expenditure is more and the government how much should it borrow, that is called fiscal deficit. I hope you are able to understand. Coming here, direct taxes means what? Income tax. I get 50,000 salary, I have to pay a tax, that is called direct tax. Straight away giving to tax to the government, central government gets the direct tax. Indirect tax means what? Sales tax. When I sell a product in the market, I have to give tax to the state government. Central government gets the direct taxes, state government gets the indirect taxes. Excise tax. What do you mean by excise tax? It is the production tax. This goes to
Central or state government? Central government, production tax. Whenever you produce a good, you have to pay a tax. That tax goes to central government. So, excise tax. What do you mean by entertainment tax? Cinema theatre, you go to the theatre, you buy a ticket, the tax is charged. Which government gets the entertainment tax? It is the state government. State government gets the entertainment tax. So, direct taxes is directly you are paying from your income. Indirect taxes from production or from sales or from entertainment, it is called indirect taxes. What do you mean by gross domestic product? Very important. The basic measure of country's overall economic output. In country like India, 1 year, total production of all the goods, of all the services, which is calculated, that is called GDP. Any country which is considered to be rich or poor, it is calculated on the basis of gross domestic product. So, GDP, what is the GDP of our country compared to China? See, 1 year, maybe they generally say 5% increase in GDP, 10% increased in GDP. What do you mean by that? This year we are able to produce 10 lakh worth of goods. Next year we are able to produce 11 lakh product of goods. Then 10% is our GDP, gross domestic product growth. Now presently India is in the state of 4 or 5. You have to jump to 10. China is in the state of going in for 10 and 11 GDP. So, what do you mean by capital budget? Creating roads and buildings. Planned expenditure is spending money for 5-year plans. What do you mean by non-planned expenditure? It is used to give to the state governments. Budget year, June 30 to July 1st to June 30th. What do you mean by contingency fund? Emergency fund. What do you mean by demands for grant? Each ministry asking certain amount of money to run their ministry. That bill should be passed in the parliament. Finance bill means what? New taxes to be levied. And fiscal deficit means what? Deficit means the amount which is not matching from planned income and expenditure. The extra money we have to borrow, that is called deficit. Fiscal deficit. Direct taxes, income taxes. Indirect taxes are sales tax, entertainment tax and excise duty. Excise means what? Whenever you produce a good, you have to pay to the central government one tax, that is called excise tax. Gross domestic product means GDP, means totally how much a country produces in a year, including production and services. Even doctor, teacher, everybody are calculated according to the service they give. Hope you are able to understand. Totally 28 words. Earlier we have seen 17 words. Now we have seen 28 words. So, ordinary people, you should understand what it is all about. So, I just ask you, what do you mean by fiscal deficit, sir? Could you tell me what do you mean by fiscal deficit? The difference between the revenue received and the expenditure. That is called fiscal deficit. Okay. What do you mean by capital budget? It means the central government send their money to the road construction and machinery and bridges, etc. Creating asset. Contingency fund. It means a emergency fund which is created by a central government for any other flood or any in our country. What is your graduation? What is your degree basically? Yeah, UG, BE. BE, engineering student. Very good. Okay, now what do you mean by, what is the budget year? Which year to which year? Budget year. Could you tell me? June 30 is July. Take the mic. It is July 1st to June 30. Okay, July 1st to June 30. Very good. What do you mean by direct taxes? Direct, keep the mic closer. If we send the tax with them itself, with the products. That is income tax. Okay, indirect tax. Keep the mic closer. Indirect tax. Sales tax, production tax, entertainment tax. Okay, good. Yes, sir. Please sit down. நண்பர்களே, இப்பொழுது உங்களுடைய பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் புக் 92-94 பக்கம் எடுத்துக்கங்க. பட்ஜெட் டேர்ம்ஸ், வரவு செலவு திட்டங்களுடைய அந்த சொற்களை பார்க்கிறீர்கள். ஏற்கனவே நீங்கள் 17 பார்த்துருக்கிறீங்க. இதெல்லாம் பட்ஜெட் எல்லாம் எதுக்கு நமக்கு அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. பர்சனாலிட்டினா அனைத்தும் தெரிந்திருக்கணும், அனைத்து விஷயங்களும் அறிந்து தெரிந்திருக்க வேண்டும். கேபிட்டல் பட்ஜெட். கேபிட்டல்னா முதல், கேபிட்டல்னா தலைநகரம் சொல்கிறாங்க, கேபிட்டல்னா இன்னொன்று சொல்லுவாங்க, கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் என்று சொல்வார்கள், பெரிய எழுத்து. ஆனால் இங்கே கேபிட்டல் என்றால் அசல், சொத்து, முதல்.
கேபிட்டலிஸ்ட் என்று சொல்வார்கள் ஆங்கிலத்தில். கேபிட்டலிஸ்ட் என்றால் என்ன? முதலாளி என்று சொல்வார்கள். கேபிட்டல் முதல், பட்ஜெட் என்றால் என்ன? வரவு செலவு. அப்போ வரவு செலவு திட்டத்தை பற்றிய கேபிட்டல். இங்கே கேபிட்டல் என்றால் அரசாங்கம், இந்திய அரசாங்கம் அல்லது மாநில அரசாங்கம் பணத்தை செலவு செய்கிறது. எதற்காக செலவு செய்கிறது? பில்டிங் கட்டுவதற்காக, ரோடு செய்வதற்காக, அப்புறம் இடம் வாங்குவதற்காக இதனை செலவு செய்வதை என்ன சொல்வீர்கள்? கேபிட்டல் பட்ஜெட் என்று சொல்வீர்கள். அதுவும் இல்லாமல் மத்திய அரசு மாநில அரசுகளுக்கு லோன் கொடுக்கும், கடன் கொடுக்கும். அந்த பணத்தை மத்திய மாநில அரசு சில தொழிற்சாலைகளை ஆரம்பிக்கும். அப்போ இந்த செலவு செய்யக்கூடிய பணம் அசையா சொத்துக்கள், பில்டிங்ஸ் எல்லாம் வாங்குவதற்காக பயன்படுத்தும் பொழுது அதை கேபிட்டல் பட்ஜெட் என்று சொல்வீர்கள். அடுத்ததாக பிளான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், திட்டமிட்டு செலவு செய்தல். இது எதற்காக? இந்தியாவிலே ஒவ்வொரு 5 ஆண்டு காலமும் 5 ஆண்டு திட்டங்கள் என்று ஒன்று இருக்கிறது. அதை செலவு செய்வதை, பணம் செலவு செய்வதை பிளான்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்று சொல்வீர்கள். நான் பிளான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்றால் என்ன? இது 5 ஆண்டு திட்ட காலத்திலே வராது. இது எதற்காக வருகிறது? இது மாநில அரசுகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பணம். அதுக்கு மேலும் வட்டி பணமாக, வட்டியாக கொடுக்கக்கூடியதை நான் பிளான்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்று சொல்வீர்கள். பட்ஜெட் இயர், வரவு செலவு திட்ட வருடம். இது பட்ஜெட் இயர் என்னவென்று சொல்வீர்கள்? ஜூன் 30 முடிந்து, ஒவ்வொரு ஆண்டு காலமும் ஜூன் 30 முடிவடைகிறது, ஜூலை 1 ஆரம்பிக்கிறது. இந்த ஓராண்டு காலத்தை அந்த பட்ஜெட் இயர், வரவு செலவு திட்ட வருடம் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக கண்டென்ஜென்சி ஃபண்டு. கண்டென்ஜென்சினா எமர்ஜென்சி என்ற அர்த்தம். நாம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். கண்டென்ஜென்சி என்றால் அது பெயர் ஒரு சொல், அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. ஃபண்டுனா பணம். எமர்ஜென்சிக்காக, அவசர காலத்திற்காக வைத்திருக்கக்கூடிய பணத்தை கண்டென்ஜென்சி ஃபண்ட் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்திற்கு நம்ம வீட்டில் கூட நம்ம எதிர்பாராத செலவுகள் வரும்போது பணம் வச்சுருப்போம். அப்போ எமர்ஜென்சி ஃபண்ட், அர்ஜென்ட், அன்ஃபோர்சீன் என்றால் என்ன? எதிர்பாராத செலவினங்கள் வரும்போது செலவழிக்கக்கூடிய பணத்தை கண்டென்ஜென்சி ஃபண்ட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது 23 டிமாண்ட்ஸ் ஃபார் கிராண்ட்ஸ் என்றால் என்ன? அப்போ இந்திய அரசாங்கத்தில் எத்தனை மந்திரி சபைகள், எத்தனை இலாக்காக்கள் இருக்கிறது, மந்திரி இலாக்காக்கள் இருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 50-60 தானே இருக்குது. உதாரணத்துக்கு வெளிநாடு, டிஃபென்ஸ் பாதுகாப்பு, ஹோம் உள்துறை, அப்புறம் நிறையா அந்த மினிஸ்ட்ரிஸ் இருக்கிறது. அந்த ஒவ்வொரு மந்திரிகளும், அந்த மந்திரிகளும் இலாக்காக்களும் அவர்கள் செலவழிப்பதற்காக பணம் தேவை என்கிற காரணத்தினாலே மத்திய அரசுக்கு பணம் வேண்டும் என்று கேட்பார்கள். இந்த பணம் வேண்டுதலை பாராளுமன்றத்திலே சமர்ப்பிப்பார்கள். பாராளுமன்றத்திலே ஒப்புதல் பெற்று அந்த செலவுக்கு அவர்கள் பணம் கொடுப்பார்கள். அதுதான் டிமாண்ட் ஃபார் கிராண்ட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது ஃபைனான்ஸ் பில். ஃபைனான்ஸ் பில் என்றால் என்ன? அரசாங்கம், மத்திய அரசாங்கம் எப்படியெல்லாம் புதிய வரி வாங்கலாம் மக்களிடம் இருந்து. எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் டியூட்டி. இப்போ தங்கம் பார்த்தீங்கன்னா விலை ஏறிடுச்சு. ஏன் விலை ஏறிடுச்சு? 8%லேருந்து 10%க்கு டேக்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ இதெல்லாம் ஃபைனான்ஸ் பில்லில் வருகிறது. அடுத்ததாக ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட். ஃபிஸ்கல் என்றால் என்ன? வரவு செலவு. பணம் வருகிறது, பணம் போகிறது. டெஃபிசிட் என்றால் பண பற்றாக்குறை. அப்போ இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த வருமானம், இந்திய அரசாங்கத்தின் ஒட்டுமொத்த செலவு, இடைப்பட்ட பணம் பற்றாக்குறையை டெஃபிசிட் என்று சொல்கிறோம். ஃபிஸ்கல்னா பணம். அப்போ உதாரணத்துக்கு இந்திய அரசாங்கத்துக்கு 10 லட்சம் ரூபா வருமானம் வருகிறது, 12 லட்சம் ரூபா செலவு செய்கிறது. 12 லட்சம் கோடின்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 2 லட்சம் கோடியை தான் ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் என்று சொல்கிறோம். டைரக்ட் டேக்ஸஸ் என்றால் என்ன? இன்கம் டேக்ஸ், வருமான வரி. அப்போ இன்கம் டேக்ஸ் நேரடி நேரடி டேக்ஸ் வரி என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு எனக்கு மாதாந்திரம் சம்பளம் வருகிறது. இந்த வருமான வரியை, இன்கம் டேக்ஸ், அது டைரக்ட் டேக்ஸ், நேரடியாக வரி செலுத்தக்கூடியதை டைரக்ட் டேக்ஸ். இப்போ எனக்கு 50,000 ரூபா சம்பளம் வருதுன்னா என் சம்பளத்தில் பிடிச்சிருவாங்க ஒரு 2%. அப்படி நேரடியாக போகக்கூடியது டைரக்ட் டேக்ஸ். இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் என்றால் மறைமுக வரி. இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பொருளை விற்கிறோம், விற்கும்போது 2% டேக்ஸ், 1% டேக்ஸ் என்று சொல்லுவோம். பொருளை விற்கும் பொழுது அது யாருக்கு போகுதுன்னா மாநில அரசாங்கத்துக்கு. டைரக்ட் டேக்ஸஸ் மத்திய அரசாங்கத்துக்கு. எக்ஸைஸ் டேக்ஸ். எக்ஸைஸ்னா என்ன? ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணும்போது, உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு டயர் கம்பெனி வச்சுருக்கேன், டயர்களை உற்பத்தி பண்ணும்போது 5% கவர்மெண்ட்டுக்கு டேக்ஸாக கொடுக்க வேண்டும். அது எந்த டேக்ஸ்? எந்த கவர்மெண்ட்டு கொடுக்கணும்? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு கொடுக்கணும். அதே மாதிரி என்டர்டெயின்மெண்ட் டேக்ஸ். என்டர்டெயின்மெண்ட் என்றால் என்ன? பொழுதுபோக்கு வரி. இது யாருக்கு கொடுக்கணும்? மாநில அரசாங்கத்திற்கு கொடுக்க வேண்டும். அடுத்தது கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். கிராஸ்னா ஒட்டுமொத்த,
டொமஸ்டிக் என்றால் உள்நாட்டிலே, ப்ராடக்ட் என்றால் பொருள். இந்தியாவிலே ஒட்டுமொத்தமான உற்பத்தி எவ்வளவு ஆகிறது? இப்போ போன வருடம் 1991 பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 லட்சம் கோடி வந்திருக்கும். இப்போ 2013 பார்த்தீங்கன்னா 15 லட்சம் கோடி வந்திருக்கிறது. அப்போ எத்தனை அளவு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குதுன்னு பாருங்கள். அப்புறம் ஒவ்வொரு ஆண்டு காலமாக என்ன ஆகிறது? பொருட்களின் உற்பத்தி அதிகமாகி கொண்டே இருக்கிறது. பொருட்கள் மட்டுமில்லை, மக்கள் செய்யக்கூடிய சேவைகளும். இப்போ டாக்டர், என்ஜினியர், வக்கீல், டீச்சர் இவர்கள் செய்யக்கூடிய சேவைக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் போட்டு விடுவார்கள். அதே மாதிரி பொருள் உற்பத்திக்கு ஒரு அமௌண்ட் போட்டு விடுவார்கள். ஒட்டுமொத்தமாக அதை பணத்தை ரீதியாக கால்குலேட் பண்ணி ஒரு 15 லட்சம் கோடி கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் 2012 வந்தது. 2013 16 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்தது. அப்போ 1 லட்சம் கோடி உயர்ந்தது. 8% ஜிடிபி அதிகமாகிவிட்டது என்று சொல்வார்கள். ஜிடிபி என்றால் நாட்டிலே உற்பத்தி ஆகக்கூடிய ஒட்டுமொத்தமான பொருட்களின் மதிப்பு. ஸோ இத்தனை வேர்ட்ஸும் பார்த்துருக்கீங்க. ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க 17, இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது 28. ஸோ கேபிட்டல் பட்ஜெட் என்றால் என்ன? ரோடு, பில்டிங்கு இதெல்லாம் உருவாக்குவதற்கு பிளான் திட்டமிட்ட செலவினங்கள், நான் பிளான் திட்டமிடாத செலவினங்கள். பட்ஜெட் இயர் ஜூலை 30 ஜூன் 1 ஆரம்பித்து ஜூலை 30 முடிகிறது. ஜூலை 1 ஆரம்பித்து ஜூன் 30 முடிகிறது. எமர்ஜென்சி ஃபண்ட், கண்டென்ஜென்சி ஃபண்ட், டிமாண்ட்ஸ் கிராண்ட்ஸ்னா மந்திரி சபைகள் தங்களுக்கு பணம் வேண்டும் என்று பாராளுமன்றத்தில் கேட்பது. ஃபினான்ஸ் பில் என்றால் வரி விதிக்க வேண்டும் என்று பாராளுமன்றத்தில் சட்டத்தை புதுசாக உருவாக்குவது. ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் என்றால் என்ன? வரவுக்கும் செலவுக்கும் இடையிலே அதிக செலவு ஆகிவிட்டது, அதுதான் ஃபிஸ்கல் டெபிசிட். டைரக்ட் டேக்ஸஸ் நேரடி வரி, இன்டைரக்ட் டேக்ஸஸ் மறைமுக வரி, கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ஒட்டுமொத்தமான நாட்டினுடைய உற்பத்தி. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்.